23, Azimio One Kenya leader Raila Odinga has organized a mass protest, citing reasons such as reclaiming what he says is his stolen election and the high cost of living affecting a majority of Kenyans as the motivation behind the decision to march to State House. Our reporter Sharon Baranga spent time with a group of people who say they are prepared for the Monday protests. Kibra, Nairobi. Is pivotal when it comes to national politics. For years, Kibra has been known to be one of Azimio One Kenya's leader, Raila Odinga's stronghold. In fact, Kibra has been casually defined as Raila's bedroom, and any politician planning to seek an audience with the residents has to get Raila's blessings. No, and I repeat what I've said. It is here that we spent some time ahead of Monday's mass protests organized by Azimio. John Musila, one of the youthful leaders in Kibra, says they have mobilized a number of people to take part in the protests. And our intent again is not to only have a single day mass action, because that will not be as effective. We are going to start on the 20th, and if necessity calls, we are going to be doing mass actions every week or every day, depending on what will be convenient. You're in Kibra today, so we are speaking about the political context of Kibra today. You cannot separate Kibra from opposition politics or active politics in this country. So you must be sure, as we're speaking today, there is serious mobilization towards the 20th, which is a Monday. So the only thing I will ask the state that is now, legal or illegal, is allow people to exercise their constitutional right to come out and demonstrate and push their voice so that you could hear. Because as a majority, by that election, quote unquote, you are the government. But as the minority, we have our voice. It has to be respected, and that is what we are demanding. And so why are they planning to march to State House? One, the cost of living. The cost of living haichagui. It does not know Azimio, nor Kenya Kwanza, or Dakoya, or Mwaure, or all that. It knows a Kenyan. So if the cost of fuel is high, the cost of fuel is high for every Kenyan. If the cost of unga is high like it is now, if we go to the same shops, 210, 220, 200 flat is the same cost for every Kenyan. And so this is not a maandamano ya siasa hapana. It is a maandamano about our lives, the way we live, the way we expend our things. If you're not able to buy books, mtoto wa Azimio na wa Kenya Kwanza are not able to buy books. If you do not have enough money to pay fees, mtoto wa Azimio na wa Kenya Kwanza wote hawawezi kulipa school fees. So sisi tunasema hii maandamano ni ya wa Kenya. And again, electoral reforms. Why is it that over the years we still have to complain about the same thing? Botched elections. 2007, 2013, 2017, 2022. Should we now make it a rhetoric that we have elections and we have to complain about them? A few meters from where we are, at Kamkunji grounds, we are informed that there is a Bunge la Wananchi Forum, which is basically a citizens' parliament, which takes place here on a daily. We sought to talk to them about the protests. Na support mia kwa mia jambo la maandamano. Ikiwa hapo ndo tutapata haki yetu sisi kama Wakenya, naye tumejitolea kwamba kuanzia Jumatatu tumekubali kuacha makazi zetu na tuende tuandamane. Jambo ambalo hatujui kuhusu maandamano hii ambayo itaanza Monday ni kwamba tukianza hii Monday na siku ya hii Monday ipite kabla hatujapata haki yetu, hatujui kama baba ataarisha maandamano. Lakini kwa maoni yetu sisi kama wananchi wa Kenya, unajua kwa hivi tunaongea kwa ujumla wananchi wa Kenya, wengine wamechukulia maandamano ni kama ni kabila moja ambayo wanasisitiza sana habari ya maandamano. Lakini maandamano hata tukiangalia kwa wakati huu imeshika nchi yetu la Kenya kwa ujumla. Hatutakuwa tunaenda mass action, tunaenda kuchukua ushindi wetu na tutaenda tukishangilia. Hatutaenda kwa vita, tutaenda kushangilia juu tunaenda kuchukua ile victory yenye tulikuwa tumearaukia mwezi wa 8. Kwa hivyo wale wanasema ati tutaenda
kwa maandamano sio maandamano, ni kwenda kuchukua ushindi wetu. Ni vile unaweza enda kuchukua msichana mwenye ulikuwa usalipia mahari, sasa unapewa na wazazi wake rasmi. Uendangi huko na vita ama na kisu. Unaenda kama umevaa suit juu msichana unajua mahali iko na msichana pia amekubali kukuja kwako. Tumekasirika Kenya mzima kama wale wa bodaboda juu tuliporauka asubuhi leo tulipata mafuta imeongezwa. Na tukirudi kwa makastoma wetu tukiwauliza, wanatuambia hawezi lipa ongeza pesa juu hata hao wenyewe hawana pesa. Kutoka asubuhi hatujabeba, hata ndio maana unaona nimekaa hapa. Juu hakuna customer. Hawezi ongeza pesa juu hawana, na sisi pia wametuongezea mafuta. Mzazi kama hana chakula kwake, mtoto atazidi akilia. Lazima tafute njia yoyote ya kutafuta chakula. Sisi ni watoto wa hii serikali. Serikali iliyoko mamlakani hatafuti njia ya vile sisi tutashiba. Wanatuambia wanatuletea mbolea. Je, mbolea utalima ukiwa na njaa? Je, mbolea ukipokea leo utashiba? Ni kitu itachukua muda. Kwa hivyo tutabeba masufuria na vijiko ama masufuria na mwiko, tukienda kuuliza chakula kule State House. Si huko ndio State House? Ndio mahali baba iko. Baba wa taifa. Tunaenda kutafuta chakula. Kama hana, tutamwambia wewe sasa kaa kando, tuweke huyu baba mwingine. We are so saddened that instead of helping the common citizens, we are being oppressed. We are being oppressed by some few leaders who only look at their self-interest and are not looking for the common mwananchis. So what if they do not get what they are demanding from the government? What happens next? That is a question that is neither here nor there. If there are no solutions now, maybe the pressure we are putting in the government is what is going to lead them to take action. So definitely we are expecting solutions. I believe strongly that this is one way towards the right direction, because we believe we're going to change a lot of things, and things are going to work best for the people of this country. Going to maandamano on Monday means we are going to claim or to inquire about the manifestos that we were being promised by the Kenya Kwanza. And it is our right to do this. It is constitutional. Any person that is seeing this as disturbing the government is wrong and should go and read the article in the constitution that support maandamano or the protests. It will be peaceful. It is just a matter of inquiring from the government or requesting the government to lower the living standard. If they will do those and other agendas like inclusivity in the selecting the commissioners in the forthcoming IBC selections, we are going to be okay. But there are dissenting voices that are scared of the aftermath of Monday's mass protests. Those opposed to the idea, citing insecurity that might affect the day-to-day activities. So sisi polisi wakuja tu watusindikize namna hiyo tukiongea bila kukosana. Lakini wakianza kutuprovoke kidogo na tear gas, sasa tena hiyo unajua itakuwa bahati mbaya, itakuwa sisi. I want to tell the police that are going to be there in the maandamano, this is not a matter of war. We are going for our constitutional right, and it is your right and constitutionally to protect the mwananchi. Because if you look at the police, they are also suffering. They are not being paid from heaven. They are being paid from our taxes. Serikali isijaribu kutumia askari kutupiga kwa sababu tuendi kuharibu vitu za mtu. Askari pia ni wanadamu kama sisi. Je, yeye akija kunipiga hana ndugu yake ama hana nyanya yake ambaye ako kati yetu? Atakuwa anafikiria vipi? Therefore, tuende kama wa Kenya, sio kama Mjaluo vile wengine wanafikiria. Hii si ya ukabila, hii ni ya Mkenya sababu ya shida ambayo inaonekana Kenya. Well, with the Monday protests set to take place, religious leaders have been at the forefront, urging Raila to stop the demonstrations and promote peace. Meanwhile, 3 other African countries are expected to have mass protests on Monday. South Africa's opposition leader, Julius Malema, has called for mass protests to push for the resignation of President Cyril Ramaphosa. Other countries planning to have demonstrations are Tunisia and Nigeria. Sharon Baranga, TV 47.